Dear students, welcome all of you once again to the informatics classes. In this series of videos, we are going to watch and listen different parts of the paper Informatics, which is a compulsory paper for BA Communicative English, University of Kerala. Dear students, in this video you are going to get familiar with the hardware part of computer. What are all the hardware parts of the computer? The hardware parts of the computer include key parts of a computer, input and output devices, then interconnection between parts. What are all the essential hardware parts of a computer? First of all, you can see the box of the computer. The box that we see, it's called the CPU, Central Processing Unit. Then another hardware part is the monitor, the screen. It's the main output device. Then keyboard, you can see it is a main input device. We use the keyboard to give the inputs. See, on the other hand, monitor, that you get the output. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്സ് കാണാൻ പറ്റും. ആദ്യമായിട്ട് CPU, സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് CPU അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്. അതിനകത്ത് കുറേ ഡിവൈസസ് കാണാം, പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ CPU എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മോണിറ്റർ, നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് മോണിറ്ററിലാണ്. അതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ്. അതുപോലെ കീബോർഡ് ഉണ്ട്, അതൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്. ഹാർഡ്വെയർ പാർട്സിന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളെന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. The whole hardware parts you can divide into input and output devices. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്സുകളെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പാർട്സ് എന്നും അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് പാർട്സ് എന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. See, below you see a number of the hardware parts within the computer, and you need to separate them, whether how many of them are input devices and how many of them are output devices. അപ്പോൾ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടുകളെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ടുകളാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്, ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്. You should not forget the definition for input device and output device. Input device means it's a hardware part that the person gives an input. An output device means it's again a hardware device that gives an output. From the examples you can understand things very clearly. See, monitor. Monitor എന്താണ്? ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണോ? സോ യുവർ ആൻസർ ഷുഡ് ബി മോണിറ്റർ ഈസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ കൊടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു തിരിച്ച് നമ്മൾ കാണുക, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മോണിറ്ററിൽ കൂടെയാണ്. So another one is keyboard. Is it an input device or output device? The keyboard is an input device. See, you use keyboard to give an input into the computer. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട
ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്ന, ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം, ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ടായി ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? കീബോർഡിലാണ്. CPU, ഇസ് ഇറ്റ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്? CPU തന്നെയുള്ള കുറേ കുറേ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്സ് ഉണ്ട്. അവയ്ക്ക് എന്താണ്? ഇൻപുട്ടാണോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണോ? ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണോ? CD-ROM, പ്രിന്റർ, സ്കാനർ, മോഡം, ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണോ? Here what you see in the green color is output device, and what you see in the rose color is input device. See, പച്ച നിറത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളാണ്. ഇത് റോസ് കളറിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്. പ്രിന്റർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്. മോണിറ്റർ ഈസ് an output device. LCD monitor is an output device. And what you see in the rose color, it's input. For example, scanner is a input device. Keyboard again input. Camera input device. At the same time, you can see a number of devices listed here in the orange color, which is neither the input device is an input device or an output device. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ ചില ഡിവൈസുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളിലോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് മോഡം, ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, floppy disk, CD drive. So we cannot exactly say they are input device or output device. Okay. Now we are going to get familiar with which are all the hardware parts in a computer. First of all, inside the box. Inside the box means inside the central processing unit, CPU. So in a CPU, there are many hardware devices. For example, you can see processor. An example for processor is Pentium 4. Pentium 4 ഒരു പ്രോസസ്സറിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. പല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ പലതരം പ്രോസസ്സറുകളായിരിക്കാം. So Pentium 4 is an example for a processor. Then memory is there. മെമ്മറി ഡിസ്ക്, ഒരു മെമ്മറി സ്ലോട്ടിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മെമ്മറി ഡിസ്ക്. ഉദാഹരണത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള മെമ്മറി ഡിസ്കുകളുണ്ട്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ 256 MB ഉള്ള റാം, നമ്മൾ റാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then storage devices. There can be different kinds of storage devices. See, hard drive is a storage device. At the same time, CD disk is also a storage device. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ CPU മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ടാകാം പലതരത്തിലുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്, അതുപോലെ CD ഡ്രൈവ്. നമ്മൾ CD കമ്പ്യൂട്ടർ CPU ഇട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന CD ഡ്രൈവ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതിനകത്തുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന CD ഡിസ്ക്, അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, ഇതൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളാണ്. And then you can see a number of slots and cards within the CPU. CPU-നകത്ത്, CPU ബോക്സിനകത്ത് പല സ്ലോട്ടുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാർഡുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഹാർഡ് വെയറിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. CPU-ക്കകത്തുള്ള ഹാർഡ്വെയറിന് ഉദാഹരണമാണ്. Now you see what are the input devices that we call as the hardware parts. ഹാർഡ്വെയർ പാർട്സുകളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും
കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർഡ്വെയർ പാർട്സുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. See a hardware part which is also an input device. An example for that is keyboards. കീബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡുകൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് മാത്രമല്ല, അതൊരു ഹാർഡ്വെയർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്. So you can see an example for a keyboard. പലതരത്തിലുള്ള കീബോർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് ഒരു തരത്തിലുള്ള കീബോർഡാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കീബോർഡ്. So 101 keys are there. There are letters, numbers, pad, functions keys and all. You can also see Microsoft Natural Keyboard, which is ergonomic design, supposedly better for reads. Now we are going to see the hardware parts which are the output devices in a computer. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളായി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസുകളാണ്. First of all, monitor is an example for hardware device. So now we are going to see different types of monitors. See cathode ray tube, CRT. There are different types of monitors, and CRT, otherwise cathode ray tube, is one kind of different monitors. See, in the time past, some years past, these kinds of monitors were used. Nowadays, we do not use these monitors much. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സർവ്വസാധാരണമായിരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള മോണിറ്ററാണ് കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന CRT മോണിറ്റർ. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോണിറ്ററാണ്. ഇറ്റ്സ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ്, good resolution, good pixel size. The price of CRT monitor is comparatively less costlier than the other monitors. It's inexpensive and the resolution is very good. Then the pixel quality is also good. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ഒരു മോണിറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. CRT മോണിറ്റേഴ്സ്, where the monitors use some time back, കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള മോണിറ്ററാണ്. The other kind is their flat panel liquid crystal display LCD monitor. So compared to the other one, it is more expensive, but still the prices is dropping. നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ കുറച്ച് വില കൂടുതലായിരുന്നു. ഇപ്പം വില കുറഞ്ഞു വരുന്ന മോണിറ്ററുകളാണ് LCD, liquid crystal display monitors. Now we are going to see another input device, which is the mouse. നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ what you see here, it's a mouse, and mouse is a standard 2-button one. There is the left button for selecting and the right button for properties. നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ മൗസ് എന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിന് രണ്ട് ബട്ടൺസ് ആണുള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഈസ് ഫോർ സെലക്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തും. റൈറ്റ് ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ
പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഒരു ഫയലില്ലാത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തും. ഉദാഹരണത്തിന് പല ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താം. ദെൻ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത വീൽഡ് മൗസ് ആൻഡ് വീൽ ഫോർ സ്ക്രോളിംഗ്. ഈ മൗസിനകത്ത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊരു വീല് കാണാം. സോറി, മുകൾ ഭാഗത്ത് കണ്ട ഇവിടെ ഒരു വീല് കാണാം. ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതൊരു വീലാണ്. ഈ വീല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. You can just scroll this wheel. Then the trackball is there, inverted mouse. There is in some mouses you can see trackball. ഇതിന്റെ പുറകുവശത്തെ trackball കാണാം. Then ഈ മൗസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടച്ച് പാഡിലാണ്. ടച്ച് പാഡിലാണ് ഇത് മൗസ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ചില മൗസുകൾ എന്താണ്, ജോയിസ്റ്റിക്, വീഡിയോ ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോയിസ്റ്റിക്കുകളെ നമുക്ക് മൗസ് എന്ന രീതിയിൽ കരുതാൻ പറ്റും. ദേ ആർ ആക്ച്വലി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്ലേയിങ് വീഡിയോ ഗെയിംസ്. Another input device is scanner or scanners. You may be all familiar with the scanners. The scanner is used for scanning a document. ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കും. ആ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ വിടും. സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് നമ്മൾ അയക്കാറുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് സ്കാനർ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്. There are again different kinds of scanners. There is the first one is flatbed scanner. It lays an image flat on copier like glass panel and the scanning element moves. സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനേഴ്സ്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള പേപ്പർ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കും. ആ സ്കാനറിനകത്ത് എന്തോ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടില്ലേ? സോ then the photo scanners, it runs a single photo through a scanner. Photo moves, scanning element stays stationary. So photo scanners is another kind of scanner where we keep a photo and the photo moves and the scanning element stays stationary. അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ അതിനകത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കണം. ആ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും ചലിക്കുന്നത്, മറിച്ച് സ്കാനറിൻ്റെ ഡിവൈസുകളൊന്നും മൂവ് ചെയ്യില്ല. Digital cameras can be connected to the computer and then the camera will work as an input device. Like digital camera, you can also connect a webcam. See, you must have seen a camera in a laptop. That is the webcam, which is inbuilt in the laptop. It's an input device. അതുപോലെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയൊക്കെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. There are different cameras, and the cameras that you connect to the computer is a camera without a film.
and there may be different picture resolutions that you know. So now you're going to see some output hardware devices. The first example that I would like to bring in front of you is printers. Printers are output devices, output hardware devices. ഈ പ്രിന്റർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രിന്റേഴ്സാണ്. ഏത് പ്രിന്റർ ആണെങ്കിലും അത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന് പുറത്തേക്ക് നൽകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വഹിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് പ്രിന്റർ. There are different kinds of printers or different types of printers. First of all, there is the inkjet printers. These printers use tiny dots of ink on paper. ആദ്യമായിട്ട് വളരെ വില കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിന്റേഴ്സ് ഇൻജെക്ട് പ്രിന്റേഴ്സ് എന്നാണ് പേര് പോലെ. അതിനകത്ത് മഷി നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈനി ഡോട്ട്സ് ഓഫ് ഇങ്ക് ഓൺ പേപ്പർ. സാധാരണ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ, പേപ്പറിനകത്ത് മഷി ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്. Usually they are used for printing high quality photos. But the problem, ink is very expensive. So they are very expensive. ഇത്തരം ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്റേഴ്സ് മേടിക്കുന്ന വലിയ വിലയില്ല, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഷി നിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതൊരു കുറച്ച് ചിലവേറിയ പരിപാടിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പേപ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് മച്ച്. It costs much more than the other printers, but it can produce very high quality photos. പ്രത്യേകിച്ചും കളർ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഇൻജെക്ട് പ്രിന്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then there is the laser printer, and there inside a laser printer you can see laser, plastic toner and heat. വളരെ സാധാരണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രിന്ററുകളാണ് ലേസർ പ്രിന്റേഴ്സ്. പക്ഷെ മേടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വില കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ലേസർ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, ലേസർ പ്രകാശം. അതുപോലെ അതിനകത്ത് ടോണറുണ്ട്. ഇത് ചൂട് ആക്കിയാണ് ഈ മെക്കാനിസം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ചൂടിനോട് കൂടിയാണ്. പക്ഷെ ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സാധാരണ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് കളർ പ്രിന്റിംഗ് ഒന്നും ലേസർ പ്രിന്റർ വെച്ച് പറ്റില്ല. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. You can buy certain printers which can print color pictures or color printing, but they are very expensive. And the other kind of printer you already have seen in jet printer and laser printers. The other one is dot matrix printers. LCD projector or LED projector is another output hardware device. LCD പ്രൊജക്ടറുകൾ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് ഉദാഹരണമാണ്. You must have seen LCD projectors used inside the classroom, inside the language lab. So you are very much familiar to that. It's an output device. മോണിറ്റർ പോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് LCD projectors. LCD projectors are similar to monitors, but they can project image. മോണിറ്ററുകളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗം.
LCD പ്രൊജക്ടർ ഉപയോഗം. പക്ഷേ അത് ഇമേജുകൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്. So these LCD projectors are very new to the market. The olden days we used monitors instead of projectors. They are expensive. They are more expensive than monitors, but nowadays we get cheaper monitors, cheaper projectors. Projectors are used for different purposes. For example, it is used for business. It is also used in educational institutions. Even people use these projectors as home theater systems. Business ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, സ്കൂളുകളിൽ കോളേജിൽ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ വീടുകളിൽ സിനിമ കാണാൻ ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. Now you are going to see some hardware devices that you cannot classify as input devices or output devices. See, the modem, a hardware device used inside the computer. Modem, you say that it's modulator or a demodulator. It converts digital computer signal to analog telephone signal and vice versa. It sends and receives information. So ഒരു മോഡത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്, modulation and demodulation. So the modem works as a modulator or a demodulator. It converts digital computer signal to analog telephone signals and vice versa. ഒരു മോഡം ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിഗ്നലിനെ അനലോഗ് ടെലഫോൺ സിഗ്നലായി മാറ്റും. അതുപോലെ ടെലഫോൺ സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റും. ഇറ്റ് സെൻസ് ആൻഡ് റിസീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ടെലഫോണിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്വീകരിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് മോഡം. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് മോഡുലേഷനും രണ്ട് ഡീമോഡുലേഷനും. ഇത് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിഗ്നലിനെ അനലോഗ് ടെലിഫോൺ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റും. അതുപോലെ ടെലിഫോൺ സിഗ്നൽ അനലോഗ് ടെലിഫോൺ സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റും. ഇപ്പോൾ ടെലിഫോണിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വരുന്ന അനലോഗ് സിഗ്നലുകളെ അത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളാണ് മാറ്റും. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളെ തിരിച്ച് ടെലിഫോണിലേക്ക് ടെലിഫോണിക് അനലോഗ് സിഗ്നലാക്കി കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ സ്വീകരിക്കുകയും അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. The next hardware part of the computer is the storage devices within the computer. We can call all these storage devices together as storage media. Media refers to the objects on which information is stored. See, these storage devices, they are called as storage devices because it is on these devices that information is stored for use after.
ഏതെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഹാർഡ്വെയർ പാർട്സ്. Among the storage devices, the first type is the magnetic media. For the magnetic media, it is a magnetic film that can store a small amount of data. നേരത്തെയൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫിലിം എന്നുള്ളത്. Nowadays we do not use it. It's not so much popular because we have other storage devices. And the popular one we use is hard drives. Hard drives, otherwise we can call it hard disk. Hard drive അല്ലെങ്കിൽ hard disk എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. There are internal hard drives and also external hard drives. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഇന്റേണൽ, CPU-നകത്ത് വെച്ചിരിക്കും, നമുക്ക് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. And we can also use external hard drives or hard disk, which is attached to the USB port. And another storage device, popular one, is floppy drive. It is also not used these days because it can only store a less amount of data. So we have other sources, we have other devices, so we use other devices instead of floppy drive. The other one is zip drive, which is similar to floppy drive, but the zip drive can store more data than the floppy drive can store. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെക്കാനിസമാണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് devices, storage devices, it can be erased, and after erasing the data we can store data again. ഇതിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ, മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധി വരെ. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇറേസ് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. The other storage device is the optical media that can only be used for read only. Optical media പേര് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിസം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലേസർ മെക്കാനിസം ആണ് അതിനകത്ത് ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So the first one is CD-ROM. In a CD-ROM we can store a data up to 650 MB or even up to 700 MB. It can only be used for reading purpose. We cannot store data again once after the data is stored. Another optical media is DVD disc. The full form of DVD is digital versatile disc. So in the exam it may be asked, you may be asked to give the full form of DVD. It's digital versatile disc. It can store a data up to 4.7 GB. So large amount of data can be stored in a DVD. That is the advantage. When it is compared with the CD-ROM, DVD can store large quantity of data. Another data storing device is a CD burners. The other one we studied before was CD read only. So
സി ഡി ഡ്രൈവ്, നിങ്ങൾക്ക് സി പി യുൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒരു സി ഡിക്ക് വേണ്ടി ഡ്രൈവ്. നേരത്തെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ഡ്രൈവ്, റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഡ്രൈവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ സി ഡി ഡ്രൈവാണ്, പിന്നെ സി ഡി റീഡും റൈറ്റിങ്ങും വന്നു, പിന്നെ ഡി വി ഡിയും കൂടെ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള സിംഗിൾ ഡ്രൈവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രൈവുകൾ വന്നു. സോ യു now understand that CD burners means it can read and also it can write data. So CD RW, R stands for reading and W stands for writing. See down you can read some kind of configuration like 48x, 16x, 52x. This all mean the speed of writing. ഓരോ ഡിസ്കുകൾക്ക് സി ഡി റൈറ്റിംഗ് അതിന് നൽകുന്ന സ്പീഡുണ്ട്. ഓരോ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, മാക്സിമം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു 52x maximum reading speed. There is also writing speed. And CD-ROM, this storage device is the cheapest storage device. Data storage ചെയ്യാനും ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റീഡും റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സി ഡി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. For buying a hard disk you need to pay thousands of rupees, but for buying a CD you need to pay only an amount near to 10 rupees. So it is the cheapest. And also transporting CD from one place to another place is very easy. So you can the weight of one CD disk may be 25 grams or 10 grams maximum. So a large number of CDs can be carried from one place to another place with a lot of data. In this video you got familiar with some of the hardware devices within the computer, and you can classify the hardware devices as input and output devices. And then also you need to understand that there are certain devices which you cannot classify neither as input devices or nor output devices. ഈ ഒരു ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചില ഡിവൈസുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളെന്നോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെന്നോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിനകത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ്, ബ്ലൂടൂത്ത് കാർഡ്, അതുപോലെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്, CD writer. So we cannot classify them as either input devices or output devices. But all these devices you see on the screen are hardware parts of computer. So I hope that you have understood what is the hardware, what are the hardware parts of the computer and what are all the nature of it, and you got familiar with most of these hardware parts of the computer. Thank you for watching this video. We'll come with another video in another day. Until then, goodbye.